Welcome to all for Sri Balaji Academy. Today we are going to see about pronoun. In our last two class, we have seen about parts of speech and we have seen about that parts of noun also, types of nouns. Here we are going to see about types of pronoun. So we know the meaning for pronoun. What is that? First we want to know the meaning for that. We know already in our last class we have seen that. So what do you mean pronoun? So instead of noun we can use pronoun. So instead of noun we can use pronoun. Instead of noun means I have told already, is it? So what is that? To avoid the repetition of noun we can use pronoun. Means we don't want to use the same noun again and again in the same paragraph. So instead of that we can use some pronouns are there, so that's why we called it as a pronoun. So here also in nouns we have 5 types. So like that here pronoun also have lot, it may be 8 is the main important thing is 6 types. So it has 6 types. The first one is, so the definition of pronoun is instead of noun we can use pronoun. So what are they? We know already. I, we, you, he, she, it, they. So here that first type is personal pronoun. So what is the first one? Personal pronoun. So what do you mean personal pronoun? So every topic, every first words of the topic define you what is it. So here we have personal pronoun. Personal pronoun already I have told. What do you mean pronoun? I have told. What are they? I, we, you, he, she, it, they. These 7 comes under a personal pronoun. So because why? Because we are going to refer, we are going to mention the specific person or else a thing, means that we want to use these 7 things only. So personal pronoun I, we, you, he, she, it, they. He, she, it, they. I have told already where we want to use he, where we want to use she, where we want to use it, they. All those things where we want to use I have told already, is it? So if you want to refer the person in a particular way, or else if you want to refer the person in a particular thing, if you want to refer the particular thing, means there we can use personal pronoun. So what are they? I, we, you, he, she, it, they. So the second one is possessive pronoun. So what do you mean possessive pronoun? We want to know. So possessive, the word possessive give a explanation for you. Possessive, the spelling for possessive is Possessive. Ssive. Okay, so Ssive and then possessive pronoun. So what do you mean possessive pronoun? You want to know that. So the word possessive means we know. இப்போ ஏதாவது ஒரு இடத்துல நமக்கு உரிமையான ஒரு இடத்துல நமக்கு உரிமையான ஒருத்தவங்க கிட்ட மட்டும்தான் அந்த பொசசிவ்னஸ் வரும். ஸோ தட்ஸ் வை வி ஹாவ் த வேர்ட் பொசசிவ்னஸ். அந்த பொருள் நமக்கானது, நமக்குரியதுனா மட்டும்தான் அந்த இடத்துல பொசசிவ்னஸ் வரும். ஸோ தட்ஸ் வை வி ஹாவ் யூஸ் த வேர்ட் பொசசிவ் ப்ரொனவுன். ஸோ வாட் யூ மீன்? ஸோ வாட் ஆர் தே மீன்ஸ்? வாட் ஆர் த வேர்ட்ஸ் மீன்ஸ்? மைன், yours, hers, his, hers and theirs. These are all okay. These are all words are called as a ours also. Ours also comes under the possessive pronouns. Why these are all comes under the possessive pronoun means because this book is mine. Here we have one sentence. This book is mine. For example, I am writing this sentence now. This book is mine. Here this book is mine here, which is subject. This book is this book subject and this is a verb, and mine is a possessive pronoun. Why? Because அந்த புக் என்னோடது தான் அப்படின்னு அதை வந்து உங்ககிட்ட ஒரு உரிமை இருக்குது, அந்த புக் வந்து உங்களோடதுங்கிற அந்த உரிமை இருக்கனால மட்டும்தான் நம்ம வந்து we have used the word mine. This book is yours. Is it yours? Is it yours? Like that I want to ask a question, means what is your reply? This book is mine. ஆமாம் என்னோடது தான், இது உன்னோடையதா அப்படின்னு நான் கேட்குறப்ப ஆமாம் இது என்னுடையது தான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு உரிமையாக ஒரு இடத்துல சொல்கிறேன்னா அந்த இடத்துல we want to use possessive pronouns. This book is hers. This book is his and theirs, ours. These are all comes under the possessive pronoun. ஒரு பொருள் மேலே உங்களுக்கு உரிமை இருக்குது அப்படின்னா you can tell it as a shows ownership or else a possession. Okay, it shows your ownerships on that things. Any words shows the ownership of that
things means it can called as a possessive pronoun. So the definition you can simply tell it as a ownership of the things, or else like that you can tell. So third one is what means, third one is demonstrative pronoun. So demonstrative pronoun, the word which is for comes as a first, demonstrative. So here we have a demonstrative pronoun. So to point out something, if you want to point out something means that is called as a demonstrative pronoun. Point out something means what, for that you want to know meaning for point out something. Point out something na ஒரு இது விஷயத்தை குறிப்பிட்டு சொல்கிறதுக்கு, இது என்னுடையது அப்படின்னு சொல்கிற. மைன் ஆல்சோ நீங்கள் குறிப்பிட்டு சொல்லலாம், ஆனால் அது வந்து எனக்கே உரித்தானது அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் வந்து that possessive pronoun you can use. But here if it is a demonstrative pronoun means there you want to use if you want to point out something means that you can use demonstrative pronoun. So what are they means, this, that, and then these, those, there. Okay, so these are all comes under demonstrative pronoun. First of all you want to memory all those things which is comes under the personal pronoun, which is comes under the possessive pronoun, which is comes under the demonstrative pronoun. These are all things you want to memory. So to point out something, this book is mine. Here we have a two pronouns. What are they? This is demonstrative pronoun, mine is a possessive pronoun. This thing you want to know which is demonstrative pronoun, which is possessive pronoun, that thing you want to know. So this mean idu, that, adu, these, avaigal, those, these, ivaigal, those, avaigal, there, avargal. So இந்த மாதிரி ஒரு தர வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி பர்டிகுலராக பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி, இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பர்டிகுலராக பாயிண்ட் அவுட் தான் பண்ணுறோம், இது அது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தர பாயிண்ட் ஒரு திங்ஸை பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். ஸோ தேர் யூ கேன் யூஸ் demonstrative pronouns. To point out something we can use demonstrative pronoun. So for example we can tell this is an umbrella. Okay, this is an umbrella. This is an example for that. This is an umbrella. Okay, and then a fourth one. Okay, this is an example. Okay, this is an umbrella is a example, and a fourth one is empathic pronoun. Okay, so fourth one is empathic pronoun. What do you mean empathic pronoun means? It will give emphasis to the pronoun. Okay, emphasis means ஒரு விஷயத்தை வந்து உயர்த்தி சொல்கிறது. உயர்த்தி சொல்கிறதுனா உங்களோட செல்ஃபை நீங்களே உயர்த்தி சொல்கிறது வந்து empathic pronoun அப்படின்னு சொல்லி வரும். Empathic pronoun put emphasis on the subject. So empathic pronoun put emphasis on the subject. So for that you want to know which is subject. We know maximum pronoun and noun comes as a maximum, not maximum, definitely noun and pronoun comes as a subject. Here emphatic pronoun put means put emphasis on the subject. Okay, so first of all we want to know which is subject. So subject mainly comes as a first. So for example what are they means, emphatic pronoun what are they means, myself. So emphatic pronoun ends with self. Okay, so emphatic pronoun what are they, myself, yourself, and then herself, himself, and then itself, ourself, and then themselves. Okay, so here you want to use selves only. Okay, ourselves. So myself, yourself, herself, himself, itself, ourself, themselves. These are all comes as a emphatic pronoun. Okay, so emphatic pronoun I have told already. What do you mean? Put emphasis on the subject. ஒரு வார்த்தைகள் வந்து அந்த வார்த்தை வந்து அந்த சப்ஜெக்டை வந்து உயர்த்தி பேசுது அப்படின்னா அந்த இடத்துல யூ கேன் யூஸ் that emphatic pronoun. For example you can use he, himself, like that. If you use that word means that is comes under the what emphatic pronoun. So for example you can tell she herself do her homework. Okay, she herself do her
did her homework. She herself went to the doctor for treatment. Here a subject is, I have told already, which is comes as a subject, any noun or else any pronoun. Pronoun means these are all comes as a pronoun only, because these are all types of a pronoun. So she is a personal pronoun, so that's why we have tell this as a subject. So example, she herself went to doctor. She herself went to doctor for a treatment, anything. So she is a subject here. It is a subject here which is a verb, went, which is, this is a main verb. So you want to know which what about herself, you want to know, is it? So what do you mean herself? That is emphatic pronoun, because that word emphatic pronoun, because that word give a emphasis to the subject. What do you mean emphasis? நான் அவளோட ஒர்க்கு அவளே பண்ணிக்கிட்டா, அவளோட அந்த மாதிரி அந்த சப்ஜெக்டை வந்து அவங்களே பண்ணிக்கிட்டாங்க. he himself, அவனே பண்ணிக்கிட்டான். they themselves, அவர்களாகவே பண்ணிக்கிட்டாங்க. அவங்க எப்படி இருக்காங்களோ அதே மாதிரி பண்ணிக்கிட்டாங்க. அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் நம்ம வந்து செல்ஃப், அவங்களையே ஒரு பர்டிகுலராக உங்களையே நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா there you can use that self which is comes nearby the self, means that word you can use. For example, I myself do my work, and then you yourself want to do your work. She herself went to a doctor. So like that, if you want to emphasize your subject, emphasize the subject, means there you can use emphatic pronoun. Okay, this is about emphatic pronoun. And then what is the fifth one means reflexive pronoun. Okay, so what do you mean? You want to know what do you mean reflexive pronoun. Here reflexive pronoun means pronoun is used as a subject that refers back to the subject. Okay, so pronoun is used, okay, pronoun is used as a subject, used as an object that refers back to a subject, that refers back to the subject, back to the subject. Okay, so here we have the definition like this. So here also what are the words for reflexive pronoun means the same things: myself, yourself, himself, herself, ourselves. Here we have a plural. Okay, so these are all plural. Singular means we can use self, but plural means we want to use selves, themselves, like that. Now you have a question in your mind, is it? Ma'am, for emphatic pronoun also we have used the same words, for reflexive pronoun also we have used the same words, is it? So how do you find those things you want to know? Okay, so here we have the definition. Reflexive pronoun, what do you mean? That pronoun is used as a subject that refers back to the used as an object that refers back to the subject. For example, you can tell the example what? I don't trust myself in tough time. Okay, I don't trust, example what? I don't trust, okay, I don't trust myself in tough time. Okay, so if you are going to use that words for an object means there also you can you can mention it as a reflexive pronoun. This is the difference between reflexive pronoun and emphatic pronoun. Okay, so emphatic pronoun, myself, yourself, herself, himself, these are all the it may be comes under the reflexive pronoun also, it may be comes under the emphatic pronoun also, but this is your duty where you want to use that reflexive pronoun, where you want to use that emphatic pronoun. This is how do you find that? First of all, you want to know the definition. So I have told, is it, if that word, that myself, give emphasis to the subject means that is comes under the emphatic pronoun, but reflexive pronoun means that words myself, yourself comes as a object. For that you want to know which is object. So any word gives the answer for the question of what and who means that is comes as a object. Okay, what and who means what.
என்ன யாரால். ஓகே, இந்த ரெண்டு கேள்விக்குமே வந்து ஒரு பதில் வருது அப்படின்னா அது வந்து ஆப்ஜெக்டாக வரும். ஸோ இப்போ நான் சொன்ன அந்த மை செல்ஃப், யோர் செல்ஃப், ஹிம் செல்ஃப், ஹெர் செல்ஃப், அவர் செல்ஃப், தென் செல்ஃப், இந்த வார்த்தைகள் எல்லாமே வந்து அந்த ரெண்டு கேள்விக்கும் பதிலாக எந்த இடத்துல வந்துச்சு அப்படின்னா அதை நீங்கள் வந்து ரெஃப்ளெக்சிவ் ப்ரொனவுன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனால் அப்படி வராமல் ஷீ, ஹர் செல்ஃப், ஹீ, ஹிம் செல்ஃப், அந்த மாதிரி ஒருத்தர் வந்து அவங்களையே உயர்த்தி சொல்கிறதுக்காக அந்த வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அது வந்து எம்பாட்டிக் ப்ரொனவுனில் வரும். ஸோ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு நிறைய கன்ஃபியூஷன் வரும். ரெண்டுமே சேமாக இருக்குது, எங்கே வந்து இது ரெஃப்ளெக்சிவ் ப்ரொனவுனாக இருக்கும், எங்கே வந்து இது எம்பாட்டிக் ப்ரொனவுனாக இருக்கும் அப்படிங்கிற டவுட் எல்லாருக்குமே வரும். ஸோ அதுக்கான விளக்கம் தான் இது. இந்த வேர்ட்ஸ் வந்து ஆப்ஜெக்டாக ஒரு இடத்துல வந்துச்சு அப்படின்னா அது ரெஃப்ளெக்சிவ் ப்ரொனவுனாக இருக்கும். அதே வார்த்தைகள் வந்து சப்ஜெக்டை உயர்த்தி கூறுறதுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து எம்பாட்டிக் ப்ரொனவுனாக இருக்கும். ஸோ ஆப்ஜெக்டாக எங்கே வருது அப்படின்னு தெரியணும் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்போ ஆப்ஜெக்ட்னா என்ன, நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ரெண்டு கேள்விகளுக்கும் அது வந்து அதாவது ஆன்சரை தரணும். வாட் அண்ட் ஹூம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹியர் வி ஹாவ் அ எக்ஸாம்பிள், ஐ டோன்ட் ட்ரஸ்ட் மை செல்ஃப் இன் டஃப் டைம். ஐ டோன்ட் ட்ரஸ்ட். இப்போ நான் இதை சொல்கிறேன், ஐ டோன்ட் ட்ரஸ்ட் அப்படிங்கிற அப்படிங்கிற வாக்கியத்தை மட்டும் நான் சொன்னேன் அப்படின்னா வாட் இஸ் யுவர் ஆட்டோமேட்டிக் கொஷின் ஃபார் மீ? யாரை நீங்கள் நம்பலை, இஸ் இட், என்ன நீங்கள் நம்பலை, யாரை நீங்கள் நம்பலை அப்படிங்கிற இந்த ரெண்டு கேள்வியுமே நீங்கள் கேட்கலாம். ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், வாட் அண்ட் ஹூம். இஃப் ஐ ஆஸ்க் எனி கொஷின் லைக் வாட் அண்ட் ஹூம் மீன்ஸ் இட் வில் கிவ் அ ஆன்சர் ஃபார் தட் கொஷின், மீன்ஸ் it will comes as a object. So definitely here which is object, myself. So myself is a reflexive pronoun. Object varudhu, pronoun is used as an object that refers back to the subject, means this myself refers to the subject only. Here that subject also same, object also same. ரெண்டுமே ஒரு அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து சப்ஜெக்டே ரெஃபர் பண்ணுறதுக்காக வருது அப்படின்னா we can tell it as a reflexive pronoun. So this is about emphatic pronoun and reflexive pronoun. And the fifth one is fifth one is what, sixth one is it, indefinite pronoun. Okay, indefinite pronoun. Indefinite pronoun. And I think this is fourth one. Reflexive pronoun is a fifth one. Okay, reflexive pronoun is a fifth one. And sixth one is what? Indefinite pronoun. Okay, indefinite. So first of all you want to know the meaning for indefinite. What do you mean indefinite? Definite means வரையறுக்க முடிஞ்ச. So indefinite means வரையறுக்க முடியாத. Okay, first of all you want to know the meaning for this one. So indefinite pronoun, there you can use indefinite pronoun. So what refers to a person or things without being specific. Okay, refers to the person without being specific. ஒருத்தரை வந்து குறிப்பிட்டு உங்களால் சொல்ல முடியல, without, you can't tell them as a without being specific. If anything is without being specific means you can tell it as a indefinite pronoun. அதாவது உங்களால் வரையறுக்க முடியாமல் வரையறுத்து அதை சொல்ல முடியல அப்படின்னா இது அந்த இடத்துல வந்து இன்டெஃபினைட் ப்ரொனவுனாக வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய சொல்லலாம், எனி ஒன், மோர், மச், நோபடி, நன், செவரல், somebody, someone. So like that. First one any, and then anyone, and then anything. So like this we have more. Okay, etc. We have a lot. So if you know the definition for the indefinite pronoun means it is easy to identify which is indefinite pronoun. சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா உங்களால் வரையறுத்து சொல்ல முடியல, இவ்வளோ பேர் தான் அதில் இருக்காங்க, ஒரு பர்சனையோ ஒரு திங்கையோ இதில் இவ்வளோ தான் இருக்குது அப்படின்னு உங்களால் வரையறுத்து சொல்ல முடியல அப்படின்னா that comes under as a indefinite pronoun. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனி அப்படின்னா ஏதாவது ஒன்று தான், இதுன்னு உங்களால் குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியாது இல்லையா, ஏதாவது ஒன்று, இது ஸ்பெசிஃபிக்காக இதை வந்து you can't tell it as in specific. So like because this is indefinite pronoun. Okay, indefinite pronoun means வரையறுக்க முடியாத ஒன்றை வந்து நம்ம இப்படி சொல்கிறத வந்து indefinite pronoun அப்படின்னு சொல்கிறோம். So without being specific, refers to the person or a thing without being specific is called as a indefinite pronoun. Here we have a lot of example. I gave only 3 example here. I gave only 3 pronoun only here, but we have a lot. Several, everyone, few, many, no one, some, somebody, someone, like that. Okay, so and then what the last one means interrogative pronoun. Okay, so interrogative
after finishing all those types, I'm going to teach you that types of sentences. Okay, so there you can come across all those things, statement, imperative, as interrogative, all those things you can come across. So here you want to know the meaning for interrogative. So what do you mean interrogative na? கேள்வி வாக்கியம், கேள்வி கேட்கறது, கேள்வியாக வருது அப்படின்னா கேள்விகள் எல்லாமே வந்து இன்ட்ராகேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். நம்ம தமிழில் கூட 4 வகையான வாக்கியங்கள் இருக்குது. கட்டளை வாக்கியம், உணர்ச்சி வாக்கியம், அந்த மாதிரி இல்லை வாக்கு, கேள்வி வாக்கியம் அந்த மாதிரியும் இருக்குது. அதை வந்து இன்ட்ராகேட்டிவ் ப்ரொனவுன், இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தமிழில் சொல்லலாம். ஸோ இன்ட்ராகேட்டிவ் ப்ரொனவுன் அப்படின்னா கேள்விக்கான வார்த்தைகள். ஸோ என்னென்ன மாதிரியான வார்த்தைகள்லாம் நம்ம கேள்வி கேட்கறதுக்கு பயன்படுத்துகிறோமோ அது எல்லாமே வந்து இன்ட்ராகேட்டிவ் ப்ரொனவுன். ஸோ யூஸ்டு டு ஆஸ்க் அ கொஷின். If you use some words to ask a question means that is comes under the interrogative pronoun. So used to ask a question. Okay, so used to ask a question means so definitely you know. So how do you ask the question to your friend or also your neighbors or to anyone? How do you ask the question? By using WH words only. So what are they? What, which, how, when, where, whom, whose, whatever. Okay, so these are all the WH words. You have one doubt, is it, ma'am, how the word how it will be comes as a question word? You have, is it because WH word starts with the WH words only. What? WH, which WH. But here you have HOW only. How it will come as an interrogative word means, but you have a WH word here also because H comes as a first, W comes as a last. So here also we have a WH words letter. So that's why it is comes under as a WH words. So these are all about interrogative pronouns. What, which, how, when, what, time. So these are all. So for example, you can tell when will this game start, or else what is your native place, where are you going, like that. So here I am going to write one example. What is basic question, what is your name? So here what is your name, is it? So here what is a interrogative pronoun, name is a normal noun. So like that. Okay, these are all about a pronoun. So at last we have a 7 pronouns, 7 types of pronouns. So what are they? We know from first onwards. If I recollect those things means it is easy for you. First one is personal pronoun, second one is possessive pronoun, third one is demonstrative pronoun, fourth one is empathic pronoun, fifth one is reflexive pronoun, sixth one is indefinite pronoun, seventh one is interrogative pronoun. So all those things comes as a comes under the types of pronoun only. So now what you want to do is, how the question will be asked by government question paper means, they will give some sentence to you. They will ask what kind of pronouns is there and which is interrogative pronoun here, like that you have a question. So what you want to do, take a practice means by using our materials, and you want to find sentence, and in that sentence you want to make a practice, which is interrogative pronoun, which is reflexive pronoun, which is personal pronoun, like that you want to make a practice again and again. Then only it is easy for you to give the correct answer for the questions. So this is about types of pronoun. So that's all. In our next class we will see the another types of another parts of speech. Thank you so much.